вечора, дякую, що приєдналися. Якщо ви перший раз Storytime проходять таким чином, це не урок, це просто читання книжок. Ви можете уходити чи приходити, коли вам заманеться. Також під час читання книжки ми виключаємо усім звук для того, щоб була гарна запис. Якщо у вас є питання, чи якщо ви хочете щось сказати, можете написати в чат. А також після кожної книжки ми робимо паузи на відповіді на питання. Ви також можете це зробити. Добре, поїхали. Зараз ми I will spotlight Rose for everyone. Ось ми включимо зараз Rose. І зараз я усім виключу звук. And Rose and Mariana, we will need to unmute ourselves. A very super. Okay. Rose. Okay. The Very Super Bear by Nick Bland. Книжка називається «Справжній суперведмідь» авторства Ніка Бленда. In the jingle jangle jungle, while Bear was chasing bees, У джунглях джингл-джангл ведмідь полював на бджіл, he came across the strangest thing beneath the shady trees. аж раптом побачив дивовижну річ у затінку дерев. It was such a lovely color and just the perfect shape. Вона була такого гарного кольору і просто ідеального крою. Today's my lucky day, said Bear. I've found myself. Сьогодні в мене щасливий день, сказав ведмідь, бо я знайшов собі Oopsie. A cape. Знайшов собі плащ. He swished it here and swished it there and waved it in the breeze. Він покрутився в нім туди й сюди, і вітер надимав той плащ. Until a little voice cried out, "Can someone help me, please?" Аж раптом почув голосок. Чи може мені хтось допомогти? It was coming from the treetops, from way up in the sky. Той голосок линув згори, десь майже з-попід хмар. Where Elephant was holding tight and trying not to cry. Там слон тримався за маківку дерева і намагався не заплакати. Please fly up here and save me. I can't get down, he said. Будь ласка, допоможи мені злізти. Я не можу сам цього зробити, сказав слон. It's not that kind of cape, yelled Bear. I'll have to climb instead. Це зовсім не той тип плащу, сказав ведмідь. Мені доведеться вилізти до тебе нагору. As Bear climbed up the towering tree, it bent and bent and bent. І поки ведмідь видряпувався вгору, дерево гнулося, гнулось і гнулось. The farther up the tree he climbed, the farther down they went. І чим вище вилізав ведмідь, тим нижче опускалося дерево з ведмедем і слоном. When Elephant was close enough, he stepped right off the thing. І коли слон був достатньо близько до землі, то одразу ж зістрибнув із дерева. And gave the very super bear
a very super І дерево нашого найсправжнісінького суперведмедя відправило у fling. суперполіт. Super Bear, honked Bruce the Goose. Can you help us, please? Суперведмідь! Прокричав Брюс Гусак. Можеш нам допомогти? A great big yellow monster is eating all the trees. Жовтий страшний монстр їсть наші дерева. It's gobbling up the jungle, and owls asleep in there. Він поглинає наші джунглі, а там же спить сова. You have to stop the monster. Please help us, Super Bear. Ти мусиш зупинити того монстра. Допоможи нам, будь ласка, ведмідь. It's not that kind of cape, said Bear, and I can't fly like you. Та це не той плащ, сказав ведмідь. І я не можу літати, як ти. Splash. Хлюп. I'm not a super bear, he said, but I'll see what I can do. Я не суперведмідь, сказав він. Але давайте глянемо, чим я можу зарадити. Perhaps the monster's cranky. We should cheer it up, said Bear. Let's go and pick some flowers and take them over there. Може, у монстра вередливий настрій. Нам варто спробувати його розвеселити, сказав ведмідь. Ходімо, наберемо квітів, принесемо їх сюди. I might not be a super bear, and I don't have superpowers. Може, я й не суперведмідь, і в мене немає суперсил. But one thing that I know for sure. Та я знаю одну штуку напевне. Everyone loves flowers. Усі на світі люблять квіти. Round and round he swung the cape and launched it through the air. І він розкрутив той плащ довкола себе і кинув його вгору. It landed on the monster's lap. Flowers everywhere. І він впав просто на монстра, розкидавши квіти довкола. The monster didn't stop at all. It kept on gobbling trees. That's not a monster. Монстр геть не зупинився, він продовжив поїдати дерева. Oops, sorry. But wherever there are lots of flowers, there are also lots of bees. Так, але там, де багато квітів, там і багато бджіл. The monster huffed, the monster puffed, then turned and rolled away. Монстр пирхав і пухкав і зрештою розвернувся та й поїхав геть. The very super bear and Bruce had saved the jungle's day. А супер-ведмідь врятував джунглі того дня. A super bear like you, said Owl, deserves a super hug. Такий супер-ведмідь, як ти, сказала сова, заслуговує на супер-обійми. Not only did you rescue me, you found my picnic rug. Ти не просто врятував мене, а ще й знайшов мій килимок для пікніку.
They shared a moonlight picnic, since Owl preferred the night, and laughed about the super bear and his short but super flight. І вони попікнікували у світлі місяця, бо сова любить ніч. І посміялися з історії про суперведмедя і його короткий, але суперполіт. Okay, that was Super Bear. Maybe this Super Bear was more of a kind and helpful friend. What do you think? Does anyone have some thoughts on this? Та, можливо, цей суперведмідь був радше хорошим, добрим супердругом. Може, в когось є якісь думки щодо цього? If someone has, I will ask if What? someone has question or if they wanna answer. А у когось є питання? У когось є питання? У того, у кого є питання, можете піднімати руку або задавати свої питання. Хтось Somebody. з iPad Team? He's got his hand up, but he's not unmuting. Time should take a second. Хто хоче задати питання по Storytime, по цій книжці, ви можете підняти ручку, ми вам включимо звук, якщо у вас є питання. Артур Жебелев. This all superheroes, всі супергерої мають плащ, даже Супермен і Бетмен. Yeah, Definitely. Superheroes always brave, like this bear. Yeah, he is brave. I don't think I would climb a tree. I saw some one time climate tree, and I one of the choices is good for climbing for me, but the biggest tree is not good for me to climb. I That's tried. true. It was like this. I climbed by this, but the up higher I can't, so I not climb on this. Smart. Good idea. Давайте дамо Маріанні перекласти. Let's read the next book. Артема, заждіть хвилинку, давайте ми перекладемо ту частину, яка була українською Маріанні. Я Артур. постараюся перекласти Артем, Артура якомога детальніше. Артур каже, що усі супергерої носять суперплащі, that all the superheroes are wearing capes, and the Superman and Batman as well. А потім Артур і міс Роуз розказували, що, мабуть, суперведмідь був дуже сміливим. He was very brave, тому що він заліз на дерево. І Роуз сказала, що навряд чи вона змогла би залізти на дерево, як суперведмідь. І зрештою Артур поділився з нами, що він теж залазив на дерево. Arthur told us that he climbed a tree as well one day. Yep. But one of the choices was too high for me. Too high. Артур каже, що він залазив на дерево, яке було для нього занадто велике, занадто високе. A too high tree, занадто високе. О, вибачте, занадто високе дерево. Можеш тут пісню і книжку. Давайте. Дякую за вашу відповідь, Артур.
Зараз вже почнемо пісню і книжку. Arthur is waiting for the book and a song. And I will try to unmute Tim from my part one more time, just in case if it will happen. О, вийшло. Привіт! Okay. Привіт, Тім. О, привіт! У вас є питання щодо книжки? Да. Задавайте. Пожалуйста. Якщо нема питань, ми перейдемо до пісні та книжки. Якщо у когось є питання щодо книжки, задавайте зараз. Okay, no questions. What about Valerie? Let me see. Sorry. Valerie. Валерія, у вас є питання? I don't see raised hands. Do you see raised hands, Rose? No, I don't see any more. Okay, Just, awesome. her sound is off, her mute is off. That's all. Okay. We can do a song now. Veronica has a question. Oh, okay. Veronica? А чому була така коротка книжка? Veronica asks why this book was so short. Why was the book so short? Yeah. This is the normal length of a storybook. Sometimes I've read stories that are way longer, but that's not the norm. This is the normal length. So it's not short, it's just right for a storybook. Роуз відповідає, що це історія якраз хорошої довжини для такого формату читання історій. Інколи вона читає довші історії, але це виключення. Якраз така історія, як сьогодні, вона є звичною для Storytime довжини. Okay, we're Also, gonna like- sing a song now. Get that book away. Sometimes I just want to add that so we don't diminish Veronica's feelings, and like if she feels it's short, it's fine. And sometimes we have shorter, short. sometimes we have a longer. It's all good. It's all okay. Veronica, They're all different lengths. часом у нас бувають коротші книжки, часом бувають довші. Всі готові? Everyone's ready for a song? Усі готові до пісні? I love you, a bushel and a peck. Зараз буде пісня A Bushel and І, здається, цю пісню вже співали на цьому Storytime декілька разів. Чи потрібно мені її перекладати? Напишіть, чи перекладати пісню, чи не треба перекладати? Other kids, when this song was sung for a number of times already. Перекладати пісню, Bushel and Peck пісню, чи не перекладати? Пишіть в чат. Голосуємо. Let's, Mariana, let's probably translate just in case if we have new participants. And let me перекладати, супер. Добре, тоді я можу її перекласти, поки ми будемо розбирати слова. So I can translate it while we will go through the words.
І потім, я думаю, ми поспіваємо всю цю пісню без перекладу. And then we will sing the song without translation. Okay? Okay, so I sing it once through and then you're going to do the translation? Okay. Okay. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck, a hug around the neck, and a barrel and a heap, a barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you, 'cause I love you, a bushel and a peck. You bet your pretty neck I do. A doodle-oodle-oo-doo. A doodle-oodle-oodle-doo. Так, це пісня, яка розповідає про те, як сильно я тебе люблю. І Bushel, Peck і інші слова тут позначають міри величини. Bushel – це побільше, Peck – це поменше. І, відповідно, це може бути так перекладено, що я тебе люблю, на копу і на оберемок і на копу, і аж за шию обійму. Я тебе люблю на стіжок і на сніп, на стіжок і на сніп, і говорю у вісні, як я сильно тебе люблю, бо ти такий класний, і я дуже сильно тебе люблю. Okay. I want to express deep gratitude to Mariana, who translated it probably the best of what we have heard so far. And she made it with rhyme and like really beautiful and like super precise. You made it rhyme. Oh, that's awesome. Yes. She did. Like, oh my God. That is great. That is really good. So are we going to sing it in English since I don't know the Ukrainian version? Готові співати англійською? I will let them unmute themselves and you sing a line and then we sing a line after you. Okay. Ми зараз включимо усім звук. Спочатку Роз співає лінію, а потім ми усі разом співаємо лінію за Розом. Але не співаємо усі пісню, але тільки ту лінію, яку Роз співає. Добре? Okay. Готові? Ready? Так. Ready. Ready. Okay. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck, a hug around the neck, and a barrel and a heap, a barrel and a heap. Oh, I forgot to stop. I love sorry. you, a got bushel carried away. and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck. A hug around the neck, and a barrel and a heap, a barrel and a heap. A hug around the neck, and a barrel and a heap. Артур, A включайте barrel співаємо. and a heap, and I'm talking in my sleep. Oh, shit. A barrel and a heap, and I'm talking in my sleep. About you, You about you, because I love you, and I love you. 'cause I love you, a bushel and a peck. Yes, I love you, a bushel and a peck. You bet your pretty neck I do. A doodle oodle oodle dee doo.
Ще раз? I love you. I wish Ще раз усі разом? Shall we do all together? All together? Yeah, let's try it. Давайте спробуємо усі разом. Співаємо разом з Роуз. Роуз, you go. Okay. 1, 2, 3. I I love you. you. A bushel and a peck, a bushel and a peck, and a hug around the neck. A hug around the neck, and a barrel and a heap. A barrel and a heap, and I'm talking in my sleep. About you. About About you. About you. 'Cause I love you. A bushel and a peck. You bet your pretty neck I do. Doodle-doodle-oodle. A doodle-oodle-oodle-dee-doo. Молодці! Браво! Well, I saw a lot of Can we smiles. start another book? Can we start? Can we start? У мене є запитання, що біг це маленький, small це маленький, а біг великий, а там якось по-другому. Можна мені сказати, в мене є інше запитання про інше теж саме заняття. Ця статуя, там, де Леді Свободи, вона у нас в Україні зараз, вона у нас у Україні теж. Супер! There was a commenter that this Lady Victory statue that you have read on the previous time, there is a similar one in Ukraine. Oh, Like okay. I Lady think Liberty? I think that was the Statue of Liberty. That was one that was read on a Sunday. Yes. Yes. So someone commented that we have similar in Ukraine. Oh, and what is it called? Роуз питає, як зветься ця статуя, яка в Україні? А я знаю, як по-ісландськи буде Леді Свободи. Жінка свободи. Добре. So, yeah. Can we start another book? I am waking. Так, можемо. Давайте, Артур, дамо змогу запитати питання, в кого є ще питання. Okay, I'm ready. I'm ready for another book. I'm ready to. Ти готові? Я. Добре. Okay. So I will mute everyone, and Rose and Mariana and I will need to unmute ourselves. У кого є питання, можете писати в чат, чи підняти руку. I will, Олена Мурзенкова має питання. Олена Мурзенкова has a question. Okay. Ми зараз натискаємо включити вам звук, і вам треба натиснути кнопочку прийняти. Давай, запитуй, якщо ти хотіла щось спитати. Запитуй. Ні, нема питань. Добре. Немає, так? Якщо будуть питання, піднімайте руку чи пишіть чат. Okay, so if we don't have any more questions, we can go on with our story time. I just want to do a little note. Someone in chat wrote that Mariana, як перекласти повітряну тривогу? Oh, it was a air raid siren. Yeah. Yes, so I just want to give little notes that so everyone make sure that they're safe. And if they need to go, the story time will be in recording. There is no need to stay for story time.
Якщо ви в місці, де знаходиться повітряна тривога, вам треба перейти у безпечне місце, будь ласка, йдіть. Сторітайми будуть у запису, і також ви можете телефон з собою також взяти. Безпека попереду всього. Okay, and we can go with the book. Okay. Okay, everybody ready? Так, чи всі Всі готові? готові? Am I on spotlight? Let's see here. Switch. I don't know how to do that. I guess not. What is Love by Mac Barnett, illustrated by Carson Ellis. Книжка називається «Що таке любов?». Написав Мак Барнетт, а малюнки Карсона Еліса. When I was a boy, in the garden out front of the house where we lived, I asked my grandmother, "What is love?" Коли я був маленьким хлопчиком, то якось у садку перед будинком, де ми жили, я запитав у своєї бабусі, що таке любов. My grandmother was old. I thought she would know. Моїй бабусі було вже багато років, і я думав, що вона знає. She picked me up in her arms and said, "I can't answer that." Вона взяла мене на ручки і сказала, я не можу відповісти на це. Who can I ask? If you go out into the world, you might find an answer. А хто ж тоді може? Спитав я. Якщо ти підеш у великий світ, відповіла бабуся, то, може, знайдеш і відповідь. So I went. Тож я й пішов. I asked the fisherman, "What is love?" Я запитав у рибалки, що таке любов. The fisherman smiled. "Love is a fish." Рибалка всміхнувся. Любов – це риба. A fish? I asked. Риба? Спитав я. Oops. It glimmers and splashes just out of reach. And the day that you catch it, if you know what you're doing, you give it a kiss and throw it back in the sea. Так, вона виблискує і хлюпотить, майже рукою дістати. І коли ти її нарешті ловиш, якщо ти знаєш, що робиш, то цьомкаєш її і випускаєш назад у хвилі. But I don't like fish, I said. They're slimy and they taste bad and they have creepy eyes. Але я не люблю рибу. Риба слизька і на смак погана, і ще очі в неї такі страшні. The fisherman sighed. "You do not understand." Та рибалка зітхнув. Ти не розумієш. I asked the actor, "What is love?" Я запитав у актора театру, що таке любов. "Love is applause." Applause? Любов – це оплески, сказав актор. Оплески? It's the hoots of the crowd, the sound of their hands. You stand in the footlights while they all scream your name. Любов – це вигуки від натовпу і звук від їхніх долонь. І ти стоїш у промені прожекторів, а вони всі вигукують твоє ім'я. You stand in the footlights, while they all scream your name, sorry. Sometimes they throw flowers, and at that moment, you know. Інколи вони кидають до тебе квіти, і в цей час ти розумієш.
You exist. You are seen. Ти But the розумієш, crowd leaves, I said. ти розумієш, що ти існуєш і що тебе бачать. Але ж натовп розходиться додому, сказав я. Oh, sorry. They go home and the actors sighed. I asked the cat, what is love? На попередній сторінці було, що люди розходяться додому. Вони йдуть, і актор зітхнув, ти не розумієш. Тоді я запитав, кота, що таке любов? The cat smiled. Love is the night. The night, I said. That sounded all right. Кіт всміхнувся. Любов – це ніч. Ніч? Запитав я. Це звучало правильно. But before the cat could explain, a dog chased it away. Та перш ніж кіт встиг пояснити, що він мав на увазі, за ним погнався пес. Wait, I said, stop. What is love? The dog looked back and said, this. Чекай, сказав я. Стій, що таке любов? Пес озирнувся і сказав. Любов – оце. What is love? Oh dear, it looks like I missed a page. I asked the carpenter, what is love? Я запитав What is love? The carpenter smiled. Love is a house. Що таке любов? Запитав я у Теслі. І Тесля посміхнувся. Любов – це дім. A house, you hammer and saw and arrange all the planks. It wobbles and creaks and you alter your plans. But in the end, the thing stands and you live in it. Тесля відповів, що ти збиваєш докупи молотком, пиляєш пилкою, допасовуєш усі дошки. Воно все хитається і скрипить, тоді ти трошки міняєш свій план, але зрештою, коли все зроблено до кінця, дім стоїть міцно, і ти в ньому живеш. I said, I'm not allowed to use hammers. Я сказав, мені не дозволено працювати з молотками. Once I busted my thumb. I don't mean a real hammer, said the carpenter. Одного разу я сильно вдарив собі по пальцю, сказав я. Я не кажу про справжні молотки, відповів Тесля. I'm not talking about thumbs. І я не говорю про пальці. It got busted real bad. Я справді дуже сильно тоді вдарив по пальцю, додав я. The carpenter sighed. You do not understand. Тесля зітхнув. Ти не розумієш. Love is a sports car, a donut, a lizard, a ring. Любов – це була і спортивна машина, і пончик донат, і ящерка, і навіть кільце або ринг. The first snow of winter, a maple in summer, a grizzly bear, this pebble right here. These are all things people told me love is. І перший сніг взимку, і затінок від клена влітку, і ведмідь грізлі, і отой гладенький камінчик.
Люди казали мені, що всі ці штуки і є любов'ю. I asked the poet, what is love? Я запитав у поета, що таке любов. The poet smiled. Sit down and I'll tell you, he said. Поет посміхнувся. Сідай поряд, я розкажу тобі. It's a list so long it goes on for pages. I didn't have time to listen to that. Це такий довгий перелік, що я можу списати сторінку за сторінкою. Але в мене не було стільки часу, щоб сидіти і слухати його так довго. Wait, said the poet. I have not answered your question. You sure Завжди, haven't, I said. завжди, сказав поет, я ж не відповів на твоє питання. Та таки не відповів, сказав я. Poet shouted at me. You do not understand. І поет закричав до мене, та ти не розумієш. And so one day I returned to the house where we lived. І тож одного дня я повернувся в той дім, де ми жили. The lights were all on. I smelled dinner cooking. The dog barked gladly at me from a window upstairs. У вікнах світилося, я відчув запах вечері, і мій пес радісно загавкав до мене з горішнього поверха. I took off my shoes and I stood in the garden. I curled my toes so they dug into the dirt. Я роззувся і став на землю посеред садочку. Я поворушив пальцями ніг, і вони вгрузли в ту землю. I sighed. I didn't hear my grandmother come up behind me. Я зітхнув. Я не почув, як бабуся підійшла до мене ззаду. Finally, she said, you have come back. She was older, I was taller. Ну, нарешті, сказала вона, ти вернувся додому. Їй було більше років, а мені було більше сантиметрів. She asked me, did you answer your question? Вона запитала мене, чи я знайшов відповідь на своє питання. I picked her up in my arms. I smiled. I said, yes. Я обійняв її, посміхнувся і сказав «так». Okay, that's called What is Love? So what is love for you? Hands up if you have an answer for that one. Отже, це була книжка «What is love?» Що таке любов? А чи ви можете розказати, що є любов'ю для вас? Піднімайте руки, якщо ви хочете відповісти. Артур? Love, love it's hug. Love it's whenever you love each other, your family. Love is whenever you listen each other, you're kissing. That is love, and heart is Very all good. the time. Very good, very good. And love is whenever you love everyone in your city who is by you. And can I say something else? Yes, of course. Чи мені перекласти англійські фрази? The love what the boy found, it was not right, because love
is what I say. Okay. Yes, the boy I found love also back at home. a grizzly bear. I know grizzly bear. It's a bear who stand up on his back paws and make very grumpy sounds. Супер. І він речить. Дякуємо вам за відповідь. Наступне питання. Наступне Адель підняла руку. Is for me, love is care. Care. That's good. Short and sweet. Хто ще хоче? Еліс? Еліс Тимченко. Любов? Ви мене чуєте? Так. Любов – це моя родина. Alice says that love is her family for her. That's good. That's wonderful. Олена Мурзенкова. Кажіть. Love is hugs. Hugs. Любов – це обійми. Ілля Герасименко. Давай подержу на стуле. Как это делается? Коли перекладали казку, я що читала, одночасно переводила. І було так непонятно іноді чуть-чуть. Яку саме частину? Просто было, что попало перевод и чтение. Олга Мне все ходит, было понятно, боится. просто что Що буде? Бойся будет. Що буде? Боится будет. Так. Можливо, у запису, Ілля, ми також будемо після цієї Storytime, ми завантажимо запис на YouTube, і, можливо, у запису буде більш зрозуміло, і також ви сторінки можете бачити. So Ila said that he didn't hear like some of inside of the story, and I said that we will have a recording on YouTube, so like he can pause there and like see better. Yes. Дякую, що сказали. Тетяна Ющук. Хоче. That's good to know. Я хотела сказать, как бабушка взяла на руки мальчика, если она старая. И он пришел сам, если он маленький. А потом его пальцем где он что-то делал. Забинтован. Oh, Good so, question. yeah, that was a Дуже really гарне good питання. question. She asks how that grandma could pick up the boy up her arms if she was so old, and how she could let him go to the big world if he was so little, and why his hand was bandaged at some point. Okay, well, in this picture at the beginning, he's just a little, well, he's a younger boy. He's not a baby. He's just younger, and she can hold him then. And I guess, I mean, this is a story, so we have to realize that maybe he was a young man when he left. He wasn't little anymore. He was maybe, like a young man, maybe 17, 18, going out to find out what love is. And then at the end, he is a big man and he is holding his grandmother.
And I don't know about the bent arm. I'm not sure. This here? These bent arms? Understand. That was a question about a bandage on the Oh, a arm. bandage. Okay, a bandage. Somebody has a bandage? Let's see. Десь була забинка на Was руках. it a carpenter? Oh. Bandage. Okay, hang on. Let me Bandage, check. mama. Oh, yes, she had a bandage on her thumb. That's because she sometimes hits her finger with the hammer. У цієї Теслі забинтовані пальці, бо вона інколи попадає молотком по пальцях. And the previous question, і попереднє питання було, чому хлопчика бабуся змогла тримати на руках, і чому він був такий маленький, коли його відпустили. Це Роуз пояснює, що нам варто зрозуміти, що, по-перше, це казка, а по-друге, скоріше за все, тоді, коли хлопчик пішов у світ, він був не такий вже й маленький хлопчик, він не був немовлятком. Він просто був досить молодим хлопцем, може йому було років 17, коли він відправився в свою подорож, а коли він повернувся, він вже був дорослим чоловіком і тому міг тримати на руках і обіймати свою бабусю, яка вже стала старшою на цей момент. Thank you. Very good You're question. welcome. Yes, Дуже very гарне good. питання. Є ще питання? Не надо сюда упасть. У когось ще є питання, чи готові до пісні? If someone has question or I'm asking if someone has question or everyone's ready for the song? I'm ready whenever they are. I'm really happy that you are listening so well and that you have questions about the story. I think that's really, that's very good. Sometimes when I'm reading it, I may not, sometimes I may not put the right wording with the person who's talking. I'll have to be more careful about that. So it's not always, it's not always it's my fault. It's not how you understand it. Sometimes it's the way I'm reading it. Роуз каже, що вона дуже рада, що ми задаємо питання по цій книжці. Це дуже-дуже гарна ідея задавати питання, що ми так добре слухаємо і задаємо питання по тексту. І вона вибачається, що інколи, можливо, вона читає не надто ясно, а я зі свого боку хочу вибачитись, що я інколи даю переклад не надто вчасно, не дочекаючись, поки Роуз закінчить своє речення. А я хочу усім сказати, що усі роблять дуже гарну роботу, і слухачі, і перекладач, і хост роблять надзвичайно гарну роботу, і всі ви великі молодці. I want to just say that everyone's doing a great job, and you guys, and you, Rose, and Mariana, and all the children, they're doing amazing job, and you're just great. Thanks. Okay, we're going to do the hokey pokey. One moment, there is a commentary in the chat that the air raid siren is blasting once again, I think. Там хтось у чаті написав, що знову є сирена, тож я думаю, що ми маємо нагадати, що хто зараз знаходиться в небезпечному місці, будь ласка, пройдіть в більш безпечне місце. So I would like to remind that if somebody is in the hazardous place, please go to the safer place. Okay. Everybody ready to do the hokey pokey? Чи всі готові вже поспівати пісню про Hokey-Pokey? Okay. Yes. So this is a pretty straightforward song, so I'm not sure if I want to go through the whole thing once. I will just say we start with our right foot, then we do our left foot, then we do our right hand,
then we do our left hand, then we do our head, and then we do our whole body. Роуз каже, що пісня Hokey Pokey – це досить проста і зрозуміла пісенька, тож навряд чи вона буде зараз співати всю її підряд, але вона хоче зазначити, що спочатку ми будемо танцювати нашою лівою ногою, left foot, потім правою ногою, right foot, потім лівою рукою, left hand, потім правою рукою, right hand, потім у нас буде танцювати голова, our head, а потім все наше тіло, our whole body. Okay, so we'll do left foot first, right foot. Тож ми Окей. будемо танцювати лівою, а потім правою ногою. I have to take my shoes off, otherwise I'll fall. І треба зняти взуття, щоб не впасти. Okay, you put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Now, do you want to translate that one and then we'll do the next one? Так, кому потрібен переклад, я можу перекласти. Перекласти? Keep going? Так, ні. Перекласти? Okay. You put your right foot in, you put Так, your right прекрасно. foot out, you put your right foot in and shake it all about. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left arm in, you put your left hand out, you put your left hand, left hand in and shake it all about. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and shake it all about. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your head in, you put your head out, you put your head in and shake it all about. You do the hokey pokey, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole body in, you put your whole body out, your whole body in and shake it all about. You do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Ось і вся пісенька. Перекласти? Пісенька була така. Спочатку ставимо ліву ногу всередину, забираємо ліву ногу назад. Ставимо ліву ногу всередину і трусимо нею добре. Потім робимо хокey-покey і покрутимося довкруг. Ось і вся пісенька. І повторюємо, ми ставимо праву ногу всередину, ми забираємо праву ногу назад, ми ставимо праву ногу всередину і трусимо її дуже сильно. Ми робимо хокey-покey, розвертаємось довкола себе. Ось і вся пісенька наша. Так само ми ставимо праву руку всередину, ми забираємо праву руку назад, ми ставимо праву руку всередину і трусимо нею довкруг. Ми робимо хокey-покey і розвертаємось довкола себе. Ось і вся пісенька на сьогодні. Ми ставимо ліву руку всередину, ми ставимо ліву руку назад, ми ставимо ліву руку всередину і трусимо нею. А потім ми робимо хокey-покey, розвертаємось довкола себе. Ось і вся наша пісенька. Ми ставимо голову всередину, ми ставимо голову назад, ми ставимо голову всередину і трусимо нею сильно. Ми робимо хокey-покey і розвертаємось довкола себе. Ось і вся наша пісенька. Ми ставимо себе всього всередину, ми забираємо себе назад, ми ставимо себе всього всередину і трошки повністю трусимось. Ми робимо хокey-покey, розвертаємось довкола себе. Ось і скінчилась наша пісня. Boy, that sounded good. That wasn't it strong, sorry.
Brilliant. So good. Okay, now I'd like you guys to practice that. Since this is a recording, you can go back to it and practice it for the whole week. Роуз каже, що оскільки це запис, то ви, діти, можете з запису потім дивитися цю пісеньку і практикуватися, танцювати її протягом всього тижня. Everybody's still moving. You want to one time all together? Want to do it one more time all together? Чи ми Один раз усі потанцюємо? разом? Хто хоче усі разом? Заспіваємо. Так? Okay. Добре, усі можуть включити собі звуки, хто хоче, можемо заспівати усі разом. Everybody ready? Готові! Go out. Yes. Okay. You put your left foot. You put your left foot in. You put your left foot out. You put your left foot in and shake it all about. You do the hokey pokey. You turn yourself around. That's what it's all about. You put your right foot in. You put your right foot out. You put your right foot in and shake it all about. You do the hokey pokey. You turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in. You put your left hand out. You put your left hand in and shake it all about. You do the hokey pokey. You turn yourself around. That's what it's all about. You put your right hand in. You put your right hand out. Your right hand in and shake it all about. You do the hokey pokey. You turn yourself around. That's what it's all about. You put your head in. You put your head out. You put your head in and shake it all about. You do the hokey pokey. Turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole body in. You put your whole body out. Your whole body in and shake it all about. You do the hokey pokey. Turn yourself around. That's what it's all about. Okay, the lesson is over. Yes. Rose. Alexander asked where she can Rose, see recording. да. Отключаться? А можно не отключиться? Чего ты на меня смотришь? Так, До побачення. Goodbye. Have a nice day. Гарного Yes, дня. goodbye, Arthur. Goodbye. See you next week. Goodbye, Veronica. Rose, you too. Goodbye. Goodbye. Thank you. Bye. Goodbye, Elena. Goodbye, Alice. запис, I will answer the question about where they can see recording and recordings they can see in a few on our YouTube channel. Незабаром, коли запис обробиться та завантажимо, буде запис на YouTube каналі. That's great. Awesome. See you next week. Побачимося наступного. Все. Goodbye. Goodbye. See you next week. Next week. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. До побачення усім. Дякую, що приходите. Вероніка, я дуже швиденько скажу, якщо повітряна тривога, треба подалі від вікон бути.